l'Europe et l'Asie. Et avec ce fait, il a élargi l'identité des créoles en leur faisant voir que oui, l'Afrique ferait toujours partie de toi, mais tu as plusieurs identités et cultures en toi. Tu es multidimensionnel et multiculturel. Donc l'identité créole parle de notre héritage culturel et de son. Mais cela ne s'arrête pas là. Édouard Glissant parle aussi de la mondialité ou bien les cultures qui ajoutent de la couleur à notre identité, vie et coutumes. Celles-ci peuvent se former à travers les médias. Je sais par exemple que beaucoup de mes sœurs créoles regardent les novellas brésiliennes tout comme moi. On a grandi avec cette culture brésilienne, donc celle-ci fait aussi partie de notre mondialité. Ou prenez par exemple Griezmann. Son identité par héritage est allemand-portugais, né en France et a habité pendant beaucoup d'années en Espagne, et a avoué dans un interview qu'il se sent plus espagnol que français. Les frontières, c'est que des illusions physiques, parce que grâce à l'internet, les médias, la musique, nos amis voyagent et beaucoup plus, le monde entier est à nos pieds et prêt à être dégusté.